Gus and Jisun by my side because I wanted to talk to these both players together. First up, congratulations. And since this was a rematch of the MSI final versus RNG, but the difference was so big, Faker, I'll go to you first. What was the biggest improvement in T1's play compared to that match? 우선 승리 정말 축하드립니다. 이제 MSI 결승 리매치였는데요. 이번엔 굉장히 다른 결과, 정말 압도적인 3대0 승리가 나왔습니다. 이번에 어떤 부분이 가장 개선되었고 나아졌기 때문에 이런 차이가 나왔을까요? 그때보다 확실히 저희가 좀 인게임 플레이적으로나 뱀픽적으로나 많이 나아진 것 같고, 그리고 팀워크도 좋아가지고 좋은 결과가 있었던 것 같습니다. Our gameplay. So our gameplay and also our draft has become so much better since then, and also our teamwork. Fantastic. Zeus, there was especially a big comeback in Game 2, which was pretty unbelievable. Can you tell me how you came back in that second game? 그리고 제우스 선수 이제 2세트에 정말 기적과 같은 한타 대역전승이 나왔는데요. 그렇게 그 당시의 상황에 대해서 좀 다시 설명 부탁드립니다. 일단 웨이 선수가 옛날에 MSI 때부터 탑라인 개입을 정말 잘하는 선수라 생각해서 좀 최선을 다해서 좀 안 죽고 하려고 했는데, 그 브리드 선수가 되게 딜교를 뭔가 예민하게끔 잘 해서 너무 많이 죽은 것 같고, 그래도 일단 뭔가 그냥 좀 정신이 살짝 나갈 뻔했는데, 그래도 항상 이제 여기 현장에 계신 분들이 좀 이렇게 계속 소리 질러주시고 해서 좀 잘 멘탈 잡았던 것 같아요. So I was aware that Wei is really good at playing around the top lane because I experienced that in MSI. So I tried my best to not die, but Breed was doing such a great job trading on the top lane and creating that angle. So I died too many times. So I was almost out of the game, I was losing it. But still we had so many fans out there like supporting us, yelling for us. So I was able to, keep my mentality strong and come back. Wonderful. Now, since you both are different and that Faker is the most experienced player on the roster and you are relatively new, I'd like to start with you, Zeus, but how does it help you to have someone like Faker by your side at these international tournaments? 두 분은 또 굉장히 다른 성격을 팀 내적으로 갖고 계신 것 같습니다. 페이커 선수는 팀 내에서 가장 경험이 많은 경력자고, 또 제우스 선수는 굉장히 어린 신인의 입장인데요. 이렇게 페이커 선수 같이 경력이 풍부한 선수가 있다는 게 이런 국제전 치를 때 어떤 도움이 되나요? 그냥 이제 얼굴만 봐도 듬직하고 그런 아우라가 있는 것 같습니다. Just looking at him, I feel so reliable. He has this aura. Well, maybe it doesn't take that long for Faker to answer the other side of the question, but Faker, how does it help you to have this younger player, this new player by your side? 그렇다면 이제 반대로 또 페이커 선수 입장에서는 이렇게 어린 또 신인 선수와 함께 했을 때 어떤 또 이점이 있다고 보시나요? 일단 다들 굉장히 좀 자기만의 색깔이 굉장히 강해가지고 그런 것들이 저희 팀의 강점으로 드러나는 것 같고, 그리고 제우스 선수는 신인인데도 신인 같지가 않아가지고 좀 잘 적응하는 것 같습니다. So I think all of the T1 players have their own color and strength. It combined together, it becomes a strong color and strengths of T1. And also Zeus, even though he's a new player, who would ever think he's a rookie, So he kind of gelled into the team really well. Absolutely. Now, Faker, when it comes to T1 versus RNG, this matchup has so much history, and you have been in every iteration of it. I want to ask you what you think is the biggest difference in you as a player between the first time we saw this matchup in 2013 and today in 2022. 또 이제 T1과 RNG 둘의 라이벌 매치업은 정말 오랜 역사를 갖고 있고, 페이커 선수는 그 모든 사실은 경기를 치르셨는데요. 그렇다면 가장 첫 번째 RNG전 2013년도와 지금의 RNG전을 치른 2022년도의 페이커, 어떤 점이 가장 다르다고 보세요? 일단 선수들도 아예 다르고, 그때랑 지금이랑 저 또한 많은 변화를 겪었기 때문에 모든 것이 다른 것 같습니다.
I want to say everything is different because the players are different, and also I have gone through so many changes too. Next up, next up, you will be facing JDG. Zeus, I want to ask you first. The matchup versus 369 is coming, and I know a lot of people are looking forward to it. What are your thoughts on your opponent for the next round? 이제 제우스 선수에게 먼저 질문드리고 싶은데요. 다음 4강전 상대는 JDG고 이제 라인 매치업은 369 선수와 함께 성사될 예정인데요. 어떻게 예상하시나요? 일단 징동의 좀 탑 정글이 굉장히 강력하다고 생각해서 좀 많이 경기가 되는 것 같고, 그리고 또 369 선수가 되게 뭔가 부르저나 그라가스 같은 챔피언을 굉장히 잘 따라와서 네, 좀 열심히 잘 해봐야 될 것 같습니다. 네. I believe JDG has a very strong top and jungle duo, so I'm watching out for that, and also especially 369. He's really good at bruiser champion and also Gragas, so I gotta prepare really hard. Okay, it's going to be a fantastic matchup. Final question, Faker. You were there for the LCK domination. Lately, though, in the international tournaments, there's been a lot of LPL victories. What do you think is the state of the rivalry at this World Championship? 이제 페이커 선수는 사실은 LCK의 정말 황금기에서부터 활동을 하셨고 지금은 이제 돌이켜 보면 월즈에서 많은 LCK, LPL 대진 속에서 LPL이 조금 우세한 부분을 보여준 적도 있었는데 그렇다면 지금 올해 월즈에서는 LCK 대 LPL 전력 비교 어떻게 생각하고 계신가요? 일단 뭐 저는 사실 지적이 중요하다고 생각하진 않고 그냥 팀이 중요한 것 같아서 지금 저희 팀 상태라면 어느 팀이든 충분히 이길 수 있다고 생각합니다. I think what really matters is the team, and based on our team's performance, it's gonna be pretty winnable. Ooh. Well, I think that's a great note to end on. 감사합니다, Faker and Thank you. Zeus. And Zeus, and of course, as always, we're going to take a quick break, but we'll be back to talk about this best of 5 Worlds cooldown after this.